আমরা এতদিন করেছি ট্রায়াঙ্গেলের ওপর, ত্রিভুজের ওপর। আজকের আমরা চতুর্ভুজের ওপর বা স্কোয়ারের ওপর কিন্তু ছবিটা আমরা আঁকবো। দেখো, স্কোয়ার দিয়ে আমরা একটা বক্স আঁকতে পারি। দেখো আমার ছোট্ট বন্ধুরা, আমরা দুটো বক্স করলাম। এবার বক্সগুলো কিভাবে জুড়বো দেখো। আজকে তোমাদের জন্য কিন্তু এই পর্যন্তই থাকবে। আবার আসবো নেক্সট ভিডিওয় সার্কেল নিয়ে। ততদিন তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, প্র্যাকটিস করো কিন্তু।